मीडिया वेव्स टीवी तो खबरां दा लेखा जोखा प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयां नूं। Khabran Da Lekha Jokha, October 16, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at 604-626-3144. Hanif Litigation. Former BC Premier Ujjal Dosanjh weighs in on crumbling Canada-India relations. As tensions spiked between Canada and India over accusations of New Delhi-backed violence on Canadian soil, a former BC Premier and federal MP is speaking out. Ujjal Dosanjh is a lawyer and civil rights activist who led BC from 2000 to 2001 and served as the province Attorney General from 1995 to 2000. He was a Liberal Member of Parliament from 2004 to 2011. He believes relations between Canada and India are at the lowest point in living memory and is criticizing the leaders of both countries. Dosanjh says the accusations against the Indian government are serious, but he believes Prime Minister Justin Trudeau is inflaming the situation. The government of Canada needs to tone down its sense that the Prime Minister doesn't need to send it to that stratosphere by standing up in Parliament or by standing beside the RCMP and giving a news conference. Prime Ministers don't do news conference on these kind of issues. Here you have both the Prime Minister and the External Affairs Minister engaged in what I might call politicking. They don't need to because the police are doing their job, courts are doing their job, and prosecutors are doing their job. Dosanjh is a vocal opponent of violence and extremism and has criticized extremists in the separatist pro-Khalistani movement. For his views, Dosanjh was attacked and brutally beaten in the parking lot of his Vancouver law office in 1985. He was targeted again in 1999 while he was a BC MLA when his constituency office was broken into and Molotov cocktail was left on a table. Dosanjh suggests Ottawa needs to be more prudent in how it presents the situation. When they say they are standing with the Sikh community, what they are really saying is they are standing with the Khalistanis in Canada. They are not standing with you or with me, he stated. Canada has ordered 6 Indian diplomats out of the country and India has expelled 6 Canadian diplomats over RCMP accusations that Indian government agents are linked to extortion, coercion and the murder of the Canadian citizens in this country, including the assassination of Sikh activist Hardeep Singh Nijjar in Surrey last year. For the RCMP to hold a press conference in such a fashion is somewhat unprecedented, said Dosanjh. The investigation is continuing and trials are possibly going to be soon underway. The police never usually hold conferences right in the middle of everything, so they must have more serious information that the government of India, through its agents or gangsters, directly or indirectly is causing harm to Canadian citizens or residents. That is very serious. That's concerning. However, he believes the relationship between the two countries can be repaired, but we may need a change in leadership in both countries to actually get past this because the perception of Mr. Trudeau in India is that he is implicit in the rise of Khalistani extremism in Canada, and the perception of Mr. Modi is that he is capable of what they are alleging the government of India is doing, Dosanjh said. For Canadians of Indian descent, whether you are a Punjabi, Sikh or not, it is a concern because we want to go back. We have relationships, we have assets back home, and there's a lot of traffic going back and forth. We have visitors and a lot of students here who are Indian nationals, he added. It is a concern because it is more important relationship. It has been good relationship by and large for the last 7 or 8 decades and it needs to be repaired. But people may have to look beyond the current leadership in both countries to make that happen. ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ BC ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ MP ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉੱਜਲ ਦਸਾਂਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि निरसंदेह जिहड़ा रिश्ता है दोवां देशों के दरम्यान काफ़ी ज़्यादा इस वक्त टेंस है, पर इस तरह लगता है कि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कारगुजारी जिहड़ी है वो इसनूं होर ज़्यादा चढ़ा दे रही है।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। Free transit in some BC communities on election day. Some people heading to the polls for the BC election won't have to worry about paying for transit. BC Transit, the province's transit provider outside of Metro Vancouver, says it's partnered with some local governments to offer free transit on October 19th. Offering free transit helps make it easier for residents to get to the polls and cast their ballots. Decisions to offer free transit are made by local government partners in each separate community, the transit provider shared on Wednesday. Some routes in the Comox Valley, Cochin Valley, Fort St. John, Kamloops, Kitimat, Penticton, Port Alberni, Prince George, Prince Rupert, Connell, Nanaimo, Revelstoke, Salt Springs, Skeena District, Smithers, South Okanagan, Similkameen, Vernon, Victoria Regional Transit, West Kootenay Regions and Williams Lake are set to run at no cost to travellers on the day. ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ BC ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਣ। ਔਰ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਫਾਈਨਲ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। Trudeau says he has a list of Tories vulnerable to or engaged in foreign meddling. Conservative leader Pierre Poilievre has refused to get the security clearance necessary to be briefed on a list of people in his party who are involved in or vulnerable to foreign interference. Prime Minister Justin Trudeau told a federal commission of inquiry today, "I have the names of a number of parliamentarians, former parliamentarians and or candidates in the Conservative Party of Canada who are engaged in or at high risk of or for whom there is clear intelligence around foreign interference," Trudeau said as part of his sworn testimony. "I have directed CSIS and others to try and inform the Conservative Party leader to be warned and armed so that Poilievre could make decisions to protect the integrity of the party and guard members against attempts of foreign interference," he said. Trudeau said Poilievre has opted not to receive classified briefings, a decision that he finds bewildering. The decision by the leader of the Conservative Party to not get those classified briefings means that nobody in his party, not him, nobody in a position of power knows the names of these individuals and can take appropriate action, Trudeau said. He said it also means nobody can stand up for the people in question if the intelligence is poor, incomplete, or simply contains allegations from a single source. Poilievre has previously defended his choice not to try to obtain a high-level security clearance. He has said it would prevent him from speaking out about what he has learned in secret briefings. In response to Trudeau's comments on Wednesday, Poilievre released a statement calling on the Prime Minister to publicly release the names. But he won't, because Justin Trudeau is doing what he always does. He's lying, Poilievre said. The Conservative leader also said his chief of staff receives confidential briefings and has not been told about any past or present members of the party being involved in a foreign interference. If Justin Trudeau has evidence to the contrary,
he should share it with the public now that he has blurted it out in general terms at a commission of inquiry. He should release the facts, but he won't because he's making it up, Oliver said in a statement. Trudeau did not elaborate on the nature of scope of the information he has received about conservatives and foreign interference activities. The National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians said in June that some unnamed parliamentarians were semi-witting or witting participants in the efforts of foreign states to meddle in Canadian politics. The stark but vague assertion by NSICOP, an intelligence watchdog made up of MPs and senators who are sworn to secrecy, triggered ongoing concerns that people knowingly involved in interference might still be active in politics. However, Public Safety Minister Dominic Leblanc told the inquiry Tuesday it is an irresponsible partisan exaggeration to claim there are traitors or treasonous people sitting in Parliament based on the findings of the spy watchdog report. Those are criminal phrases that are not born by the evidence and by the work of the police or the security agencies. Natalie Droin, who advises the Prime Minister on intelligence matters, recently told the inquiry the watchdog's conclusion that some MPs might have acted in a treasonous manner, making her very uncomfortable because that's not what she sees. Droin said after reviewing the relevant intelligence, she found no MPs had engaged in espionage, sabotage, or other activities that put Canada's security at risk. Leblanc said Tuesday that conclusions is consistent with the intelligence he has seen as a minister. Trudeau indicated Wednesday he takes exception to how NSICOP framed the matter because it worried Canadians and talked about traitors in Parliament when that is not the assessment our intelligence agencies put forward. The Commission of Inquiry's latest round of hearings have focused on ways to better detect and deter foreign meddling. Trudeau said Wednesday the world is more uncertain and less safe than ever due to the rise of authoritarian powers that amount to show chaos in democracies like Canada. He said the answer to the aggression of countries like China and Russia is to reinforce the rule of law and the international orders. We cannot allow might to become right once again in the world. The RCMP and other government officials recently told India its diplomats were persons of interest in several investigations into violent crimes in Canada. On Monday, Canada ordered 6 Indian diplomats out of the country, and India swiftly retaliated with the expulsion of Canadian diplomats. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਪਲਟਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ 6 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। Canada Revenue Agency fires 330 employees over Serb claims during pandemic. The Canada Revenue Agency says it has terminated 330 employees for inappropriately receiving the Canada Emergency Response Benefit during the pandemic, giving its final updates on an internal review.
The CRA launched an internal review in June of 2023 into employees who received CERB despite being ineligible for the benefit, which identified 600 employees for further investigation. The benefit, known as CERB for short, provided $2,000 per month to the Canadians whose jobs were lost as a result of public health restrictions during the pandemic. The agency says 185 individuals were not terminated for taking CERB, but 40 of them faced disciplinary actions such as suspension. Meanwhile, 135 employees were found to have been eligible for CERB and therefore did not face any consequences. Some employees would have been eligible because they were students or term employees. The CRA says employees who inappropriately received CERB are required to pay back the benefits they received. The agency says a small number of ongoing cases, including employees of medical or extended unpaid leave, will take more time to complete. CRA ਨੇ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 330 ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵ ਦੇ ਤਹਿਤ $2000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ EMPLOYEES ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁਣ 330 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹਨੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ CRA ਨੂੰ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। Border Agency recovered nearly 2,000 stolen vehicles this year, Transport Minister. Canada's border guards have recovered more stolen vehicles at rail yards and ports so far this year than in all of 2023. Transport Minister Anita Anand says the Canada Border Services Agency has recovered 1,945 stolen vehicles, with the majority found in Quebec. The federal government launched an action plan earlier this year to address the record rates of vehicle thefts involving local and international police agencies, vehicle manufacturers, and other parties. Much of the problem is centered in Ontario and Quebec, with stolen vehicles being routed through the Port of Montreal and then shipped overseas. The Insurance Bureau of Canada says claims for stolen vehicles are down 19% year over year. In a report released earlier this month, the Insurance Bureau also says the issue is trending significantly above historic averages. ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਕੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੋਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪਕੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। Statistics Canada says levels of food insecurity rose in 2022. Statistics Canada says the level of food insecurity increased in 2022 as inflation hit peak levels. In a report using data from the Canadian Community Health Survey, the agency says 15.6% of households experienced some level of food insecurity in 2022 after being relatively stable from 2017 to 2021. The reading was up from 9.6% in 2017 and 11.6% in 2018. Statistics Canada says the prevalence of household food insecurity was slightly lower and stable during the pandemic years, as it fell to 8.5% in the fall of 2020 and 9.1% in 2021. In addition to an increase in the prevalence of food insecurity in 2022, the agency says there was an increase in the severity as more households reported moderate or severe food insecurity. It also noted an increase in the number of Canadians living in moderately or severely food insecure households was also seen in the Canadian Income Survey data collected in the first half of 2023. Statistics Canada ਨੇ ਅੰਕੜੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15.6% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦਾ ਉਹ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 15.6% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਫੂਡ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਥੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। Air India passengers get a lift from RCAF after bomb scare forces landing in Nunavut. More than 200 Air India passengers should be on the ground in Chicago this morning after their flight was diverted to Nunavut due to a bomb threat. The airline issued an update overnight via social media thanking the Royal Canadian Air Force for helping ferry the 211 passengers of Flight 127 from India to their final destination. Since Iqaluit was not equipped to house that many unexpected guests, Ottawa gave the green light to utilize military resources to help the waylaid travelers. The flight from New Delhi was diverted early Tuesday morning as a precautionary measure. As for the bomb threat, Air India says it and other airlines have been subject to a number of threats recently, which were later found to be hoaxes. The airline's update also thanked the Canadian authorities and those at the Iqaluit International Airport for their support and assistance. ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂਨਾਵਟ ਵਿਖੇ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਸਨ 222 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। Cooperation right next up, British say after Canada's latest India allegations. The British government says India should cooperate with Canada's investigation into accusations that its government has been involved in an escalating number of violent crimes in Canada. Ottawa expelled 6 Indian diplomats on Monday after the RCMP said it had credible evidence that Indian agents played a role in extortion and murder of Canadian citizens on Canadian soil. The 6 diplomats declined to waive diplomatic immunity to answer RCMP questions related to the investigation. In London, the UK Foreign Ministry says it's in contact with Ottawa about Monday's serious developments, and it argues that India's cooperation with Canada's legal process is the right next step. Members of the parliament are likely to look into how Ottawa can best respond to the bombshell allegations, with our 4 major political parties requesting an emergency probe. A Tuesday letter calls for the House Public Safety Committee to have at least one meeting to discuss steps that could be taken by the government to protect Canadians. The MPs cite a parliamentary rule that would require a meeting to be held within 5 days of the clerk receiving the letter, and the committee must issue a notice 2 days before the meeting. The Commons is not sitting this week, but MPs can attend committee meetings virtually and call for witnesses. The U.S. State Department spokesman told a news conference Tuesday that the U.S. had long been asking India to cooperate with Canadian authorities, but he stopped short of commenting on the substance of the new claim. New Zealand has only said the Canadian allegations are concerning and that it will await the judicial review process in a statement that did not mention India. Prime Minister Justin Trudeau announced in September 2023 that Canadian intelligence services were investigating credible information about a potential link between the India's government and the June 2023 killing of Hardeep Singh Nijjar, a Sikh activist in Surrey, BC. ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਲਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। The pros and cons of pharmacists prescribing drugs.
Canadians don't have a family doctor, walk-ins and ERs are packed. Access to primary care can be almost impossible for many of us. In an attempt to ease some of that burden on the system, a handful of provinces have allowed pharmacists to diagnose and prescribe medications for so-called minor ailments. And in some provinces, the list of those ailments is growing. Natalie Mehra is Executive Director of the Ontario Health Coalition. Shoppers in particular is moving into healthcare in a huge way, says Mehra, and this would be in keeping with that expansion. The plan to expand pharmacists' capabilities raises questions about everything from training and privacy to conflicts of interest and misdiagnosis. So is the potential cost worth the benefit of easing some of the strain on the system? एक सवाल है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚੱਲੇਗਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ एक गल होर भी सामने आउंदी है वो ये कि बर्डन घटाउण दे लई ये लिया गया फैसला कितना क पुख्ता हो सकता है। Men charged after taking shower at the wrong home. Ottawa police are reminding people to keep their doors locked after a man unlawfully entered a home in the city's East End. It happened in the afternoon on October 16 when the man entered the residence through an unlocked door. He ended up taking a shower. Police say he mistakenly thought the resident was of someone he knew. Nothing was stolen and no one was injured in the incident. He was charged with unlawfully entering a dwelling. This is a reminder to ensure your doors are locked, officials said. ਅੱਠਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਾਈ ਧੋਈ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਘਰ ਦੇ। Surrey Mayor calls for urgent transit plan to address ballooning population. The city of Surrey is urgently calling for a transit plan to address its population boom, which is expected to hit 1 million residents within the next 20 years. Surrey Mayor Khabran Da Lekha says only 27% of Surrey residents have access to frequent transit service. This compared to 90% in the city of Vancouver. Surrey is in dire need of a transit plan that works for our city. We haven't had one since 2007, and since that time, our population has grown by over 400,000 people. It certainly is time, Lekha said. Post-COVID-19 pandemic leadership in Surrey is 125%. That's overcapacity. We are seeing far too many of our buses that say, sorry, bus is full. So where do we start? We start with TransLink. We start with province and say it is time that money is spent on Surrey. Lekha insists affordability and public transit are linked, suggesting that until there is a robust public transit system in the city, affordability will always be an issue in Surrey. The mayor says the issue is complicated by the fact that city residents are young and most newcomers to BC end up settling in the city. Cars are becoming a luxury for many people, and so without a good, solid public transit system, getting people to work, getting people just to their daily lives with appointments and shopping is becoming impossible. And so we must see the provincial government step up and put an action plan in place for us in Surrey, Lekha added. Lekha says that the provincial government is creating housing targets. It's just more essential now than ever that a transit plan for Surrey alone is created and funded. Lekha says Surrey is home to 13 of the region's 20 most crowded bus routes. At any time, you can go to any of your transit areas, whether it's in Newton or here in the city centre, or you will see people lined up to go on to buses, she said. It's not just getting on a bus or getting off a bus. You are lining up and waiting because you can bet your butts that the bus will be leaving without you. They are at capacity at all times. In Surrey, it's a problem.
Locke says that she wants to see shovels in the ground when it comes to the Surrey-Langley SkyTrain expansion and the King George Bus Rapid Transit. We need to see that now. We just can't be waiting anymore, and these large infrastructure projects are important and we want to see them. ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਰੰਡਾ ਲੋਕ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਵਸੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲੋਕੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੱਸ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ, ਬੱਸ बिल्कुल ਭਰੀ हुई है। ये देखना किसी को भी चंगा नहीं लगता। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.